My name is Sean Brown. I am the International Drum Product Marketing Manager for Yamaha Drums. Меня зовут Шон Браун, я международный менеджер по маркетингу Yamaha Drums. And I was here back in July for the system.
quick thank you for Yamaha Russia for bringing me here and for putting this on. It's a little intimidating when everyone's sitting this close. Большое спасибо Yamaha Russia, России, за то, что привезли меня сюда. И здесь очень интимная и уютная атмосфера, все очень близко сидят. Plus, I don't have a band to hide behind. И у меня нет группы на сцене вместе со мной. Thanks for putting up with all the mistakes. But just a quick. Вот там российский попсу! I can't hear. Здравствуйте, рок-н-ролл! Многими, рок-н-ролл! Многими, рок-н-ролл! Нет! What he said. Что он там говорит? I'm going to play some more, just a quick little rundown. I want to thank Yamaha for making such awesome drums to play, for feisty cymbals, remote heads, pull-on drumsticks. Спасибо барабанам Yamaha, тарелкам Paist, пластикам Rimo и промаркам. I just taught myself the rudiments from the book of rudiments. Я начал играть, когда был маленьким ребенком, и просто учился рудиментам. У меня была книжечка с рудиментами. I ended up not using a lot of them, but I nevertheless learned them early on. Я в итоге не очень много их использую, но учил их с самого детства. And not long after I went from the snare drum to the kit, I got another bass drum. И достаточно скоро после того, как начал играть, помимо малого барабана и установки, у меня появился и второй большой барабан. And so early on in my playing, I started pair two to a bag. I think if you only could play with one drumstick, you would be a little bit more limited than you are playing with two. И это то же самое, что с барабанными палочками. Если у тебя всего одна, то ты можешь сыграть гораздо меньше, чем что ты можешь сыграть с двумя барабанными палочками. And so the same principle applied to two bass drums. I started playing a bass drum in a place that I would ordinarily use my left hand. И то же самое относится к бас-барабанам. Я стал применять второй бас-барабан в тех местах, в которых я обычно использую левую руку. That was approximately 350 years ago, and a lot's happened since then. И это было много десятков лет назад, и с тех пор очень много произошло. The amount of what's being played on two bass drums today is absolutely scary and phenomenal. It's amazing how high the bar has been placed in the last 5, even 10 years. То, что сегодня играют на двух бас-бочках, это просто невероятно, и это развивается в последние 5-10 лет. Тот уровень, на котором это играют, он просто поражает. And so as time went by, when I was in my teens, I got offered a job with an up-and-coming band on a national level. И еще вернемся опять в мои молодые годы. Мне предложили играть в группе, которая тогда развивалась и выходила на национальный уровень. And it wasn't, I got that job not because I was the better of all the drummers that auditioned. It's just they told me afterwards that I was just a little different, that my approach seemed a little bit different. Не потому, что я был лучшим барабанщиком на прослушиваниях, но потому, что у меня был особый подход. Они заметили это и взяли меня. So my point being, I place a high value on creativity, not above everything else. Technique is very important. Without technique, you can't express your creativity. Он очень большое внимание уделяет креативности, но не самое большое, конечно, без техники ничего сыграть нельзя, но креативность очень важна. And so once they told me that, it really encouraged me to persist in that direction. Always trying to go in my drum room and come up with something that I hadn't heard someone else play before. И это его подход, он всегда пытается идти вперед в своей креативности, всегда пытается сыграть что-то, что он не слышал, как кто-то играет до него. Anyway, as time went by, I started trying to take the time that having the other bass drum and the freedom they gave me in my left hand to do some things in a visual, kind of a visual effect that I didn't have the opportunity to do when I was playing a hi-hat, because when I played with a single double bass, I could cover some of the notes with the left hand with the left foot. И с течением времени он также начал использовать левый большой барабан для того, чтобы освобождать левую руку и развивать визуальную составляющую своей игры. And so it just evolved over time, and as time went by, I was fortunate enough to get in a bigger band, a more successful band, and
and so forth and so on. And my point is that you don't have to be the fastest, and you don't have to be the most technically skilled. You don't have to be the best looking guy in the world. My point being that if you work hard and really apply yourself, you can have normal skill level and really excel in music. I'm a perfect example of that. So when I get a chance to do these things, that's what I try more to do than anything, is to share the opportunities that I was able to take advantage of, and it wasn't based on my strict ability or my proficiency as a technical drummer. Время шло, и его приглашали все более и более известные группы, и его точка зрения, ты можешь быть не самым быстрым барабанщиком, не самым техничным, но если ты усердно работаешь и применяешь себя, то добьешься успеха. So as time went on, I carried on trying, getting in larger and larger arenas and venues. I was trying to convey whatever I was doing to people that were in big crowds, and so I became more demonstrative in my movements. Опять же, с течением времени площадки, на которых Томми выступал, становились все больше и больше, и он старался донести свое искусство до все больших толп людей и стал не только на музыкальной составляющей сосредоточить свое внимание, но и на визуальной, чтобы еще больше завести людей. And that brings me to the here and now, and I'm just so grateful to be a drummer and to make my living, since it's the only job I've ever had. And if I can encourage or inspire someone becoming a drummer to do this as your life's passion, not only your hobby and your love, but also your job, then I always jump on the opportunity to do it. And when you, like I said earlier on, when you're this close to everyone's going like this, they see all the imperfections, because there are a lot of them, especially when you've been traveling all night and you don't have time to prepare. There's no excuse. You can't put a sign behind you and say, I sound gay because I didn't have time to get ready. Окей, значит, собственно, играю, он пришел в этот момент настоящее место, и он очень благодарен за то, что смог свою долгую жизнь провести, имея всего лишь одну профессию, зарабатывая деньги, играя на барабанах. Он понимает, что особенно когда все сидят так близко, очень видно всяческие несовершенства, и, к сожалению, нельзя повесить за спиной у него знак, что он звучит не очень-то хорошо, потому что не выспался, только вчера прилетел. So we don't have a lot more time. I'm going to play some more, but все, что он мог бы их научить, это плохие привычки, к сожалению. I play too loud, I play too hard, I play from up here, Слишком громко играет, слишком сильно бьет, слишком большая амплитуда движений. Just bad habits. Yes, Просто плохие привычки. Чему научила вас музыкальная индустрия? What did the music industry teach you? What has the music industry taught me? That be careful what you sign. Будь внимателен к тому, что ты подписываешь. The more independent you can be, the less reliant on other people, managers, and so forth, the better. И гораздо лучше, чем более независимым ты можешь быть, чем меньше ты зависишь от других людей и от менеджеров, тем лучше. It's a business. It's great business. It's been. I love the business. It's just like any other business where a young person can make a lot of money really quickly. You have to kind of have a good reason why you do what you do and be as self-reliant as possible. Это бизнес, это классный бизнес, и как и во многих других областях, молодой человек в нем может заработать большую кучу денег, но просто будьте внимательны к тому, что ты делаешь. Yeah, it taught me that making a lot of money. I never started playing drums to make a lot of money. When I first started playing, I couldn't afford anything. Now when you make money and you can buy whatever you want, they start giving it to you. It's very strange. И с самого начала, когда он начинал играть, он не делал это для того, чтобы зарабатывать деньги. Когда растешь и становишься более популярным, то уже можешь покупать себе разные интересные штуки. The name of the Как называлась первая песня? French guitar player Patrick Rondat. Патрик Рондат, французский гитарист. R-O-N-D-A-T, Rondat. Yeah, it's an instrumental record that I played on. I'll play something else from that maybe, or Still the Night, or something like that. Whatever you guys want to hear. Somebody, yes, sir.
So you are a very hard-hitting player. So what is about your health? How do you keep your health in good? Yeah, I play too loud and too hard. I shouldn't play so loud. I get excited, you know. Just I do a lot of cycling, bicycling. Катаюсь на велосипеде. And I don't do drugs. И не употребляю никаких наркотиков. That's a full-time job. У меня нет времени на это. Being a successful drummer is a full-time job as well. So one of them is going to suffer: your drug habit or your drumming, you know. And just try to take care of myself, you know. Because every night after night, when you're on the road for 6 or 8 months, you can't make excuses for the way you play. You have to come out and do it to your level best. So I do a lot of cycling. I try not to stay up all night, you know, chasing pretty girls and things like that, you know. И он ответственно подходит к своей работе, потому что когда ты на гастролях каждый вечер должен играть, ты не можешь, у тебя не может быть извинений, когда ты играешь не очень хорошо, поэтому он не тусит по ночам, не общается с красивыми девушками, а, собственно, следит за своей работой и за собой. So why don't you use China symbols? Why do I use a China's? Don't use China's yet. Well, these are strange kind of China. It's a Swiss, but it just looks different. I do have China's sometimes in my set, but these aren't mine. This is just put together. I have China's in the studio usually, and it's on my setup. My new setup, I have 2 China's in it. У него есть чайна в студии, в новом его наборе тарелок там 2 чайны, но эта тарелка не его, их собирали под этот гиг, поэтому ее здесь нет. Yes, sir. So how do you relax your hands and your body when you play? How do I relax my hands and my body? I don't relax a whole lot. I should relax more. Немного расслабляется, должен больше I расслабляться. do real simple rudiments on my practice pad in my room, you know, throughout the day, different times of the day. Cycling, I know it's a lot of work going up hills and things, but it really relaxes me. Stuff like that, you know. Играет рудименты в течение дня на тренировочном пэде в разное время, и катание на велосипеде по холмам каким-то образом странным его расслабляет. Going in my drum room at home and just playing whatever I want to play, that's very relaxing. И он идет в барабанную комнату в своем доме и играет то, что хочет играть, и это очень расслабляет его. Yeah. Increase the speed. How do you relax your body? I just try to back off the level a little, the intensity, get closer to the drum, or get a little bit closer to the bass drum beater, to the head. Just lower the intensity and the speed will go up. Он немножко уменьшает интенсивность игры, старается держать палочки и битеры ближе к барабану, и уменьшая интенсивность игры, он увеличивает скорость. I play really hard and really far away from the drum, but when I'm playing really fast, you have to get closer to the drum. You can't maintain that level, that volume, playing fast and fast. The faster you play, the lower the volume becomes. It's a matter of physics. Он играет с достаточно большой амплитудой, но нужно понимать, что при увеличении скорости ты не можешь сохранять ту же интенсивность игры, просто физика. One more question and I'll play some more. Yeah. Еще один вопрос. Расскажите, пожалуйста, как было работать с Рэнди Роудсом? So how was it working with Randy Rhoads? How was it working with Randy Rhoads? It was. I still miss working with Randy. It was a really amazing experience. Это был великолепный опыт, и он все еще скучает по Рэнди. Like any situation, when you're working within a group, whether it be a musical group or a group of lawyers or doctors or whatever you have, you're only as good as the people that you're working with. And when you work with someone like Randy Rhoads, it kind of brings you up to his level. It kind of just lifts you up to his level. Это как в любом другом рабочем коллективе, когда ты работаешь с докторами, с юристами, с музыкантами. Все зависит от того, с какими людьми ты стоишь рука об руку, и когда играешь в группе с таким музыкантом, как Рэнди, это увеличивает и твой уровень. It made me a much better drummer and a much better musician working with Randy Rhoads. Работа с Рэнди Роудс сделала меня гораздо лучшим барабанщиком, гораздо лучшим музыкантом. Yeah, one more. So about Mars projects, why did it last that short and why is it only one album? That was supposed to be just an instrumental album that I did with the guitar player.
and with Tony McAlpine and Rudy, and somehow it I don't know how, but the singer got involved. I'd already finished. It was only supposed to be one album, you know. It was never intended to be a group. Это никогда не было намерения сделать это большим даже группой проектом. Собственно, и планировали записать всего один альбом инструментальный. Потом появился певец, а Томми уже ушел. Вот как-то так. Yeah, I'm going to play some more for you guys. Thank you again for coming out. Yes, yes.
Дамы и господа, это был Томми Олдридж. Еще раз аплодисменты ему. Он ненадолго отошел передохнуть. Пожалуйста, оставайтесь на своих местах все, кто хочет получить автограф. Томми немножечко отдохнет. Сейчас мы организуем здесь стол для автограф-сессии, поэтому просьба оставаться на своих местах. Проход будет вот тут, где я стою, если все видят мою руку, около колонки, которая справа. Отсюда будем потихоньку вас запускать. Пока оставайтесь на своих местах, пожалуйста. Сейчас мы все подготовим и объявим дополнительно. Спасибо. Давай. Проходите. Всем? У вас есть уже? Или вы хотите? Да, это можешь не начать. Из чего? Вот у нас есть такие, давайте. Какие? Ну вот они покрупнее. Только на одном. На одном. Спасибо, проходите. Да. Проходите. Так. Да, конечно. Да. Спасибо. Они все одинаковые. Проходите. Okay. Okay. Yeah. Thank you. Thank you for coming. Спасибо. Следующий.